Good morning, student. Now in this video we are going to see geography lesson number 4 in India industries and resources for 10th standard. In the previous video we are discussed about non-metallic minerals. Non-metallic minerals mean usually they have no any metals elements, and some of the non-metallic mineral we are discussed in this previous video like mica. About of the mica I given more explanation. It is used during the ancient period for Ayurvedic medicine, and it from the mica we produce many more goods, specifically electrical goods are produced. Then limestone, another important non-metallic minerals we are discussed in the previous video. And next another importance we are discussed in the previous video about of the non-metallic mineral like gypsum. Gypsum also one of the non-metallic minerals, and what is contained, what is the character of the gypsum, what are the Indian state producing the gypsum leading. So this is we discussed in last video, but in this video we are going to discuss about energy resources. Last video just shortly I explained, but in this video we are going to elaborately discuss about energy resources. But energy resources are generally resources generate the electricity we called as the energy resources. எந்த ஒரு இயற்கை வளங்களும் சரி ரிசோர்ஸ் வளங்களும் சரி கரண்ட் அது எலக்ட்ரிக் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் அதை என்ன சொல்ல we can called as the energy resources. Everyone like energy resources are very important, but most of the industries, most of the houses are offices and school and colleges are run with electric resources, so that it is very important our day-to-day life, and also one country want to develop and based on energy resources. But in this video we are going to further information about the energy resources, what are the types, then we are going to discuss in this video. Energy resources generally we are dividing into two categories, or when divided into two types like renewable resources and non-renewable resources. You know that in beginning of the lesson I told about what is the meaning of the renewable resources and non-renewable resources. Once again remember now very shortly, renewable resources mean again and again we can produce after consuming. திரும்ப நம்ம உற்பத்தி பண்ணலாம் பயன்படுத்தலாம். For example, air and water, wave, tidal, and that is called as a renewable resources. Non-renewable resources mean once consumed never produce more and more, like petrol, coal and etc. For example, in day-to-day life we are using variety of vehicle like a bike, car, etc. Once you fill the petrol or diesel in your bike or any vehicle, never produce and more. Why? It is consumed, never we get. So that such kind of the resources we called as non-renewable resources. இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோங்க, புதுப்பிக்க முடியாத வளங்கள் சொல்லுவாங்க. அதாவது திரும்ப நமக்கு கிடைக்கும். For example, today sun appears, tomorrow never appears, no, don't problem. But next day it will appear. From the sun we are getting the solar energy. So it is the renewable resources. So energy resources further divide as a renewable, non-renewable. Now we are going to see non-renewable energy. Non-renewable energy. First importance non-renewable energy, coal. In Tamil, nilakkarin solluvaanga. The coal is one of the inflammable organic substance சொல்லுங்க. inflammable ஆனது உடனடியாக ஃபயர் நெருப்பு தீப்பிடிக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டல் எலமெண்ட்ஸ் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இஸ் அ கோல். The coal composed hydrocarbons. Mostly இதில் அதிகமாக என்ன இருக்கணும், கோல் அதிகமாக என்ன ஹைட்ரோகார்பன். இட் இஸ் கம்போஸ்டு ஹைட்ரோகார்பன், நிறைய அதில் அதிகமாக ஹைட்ரோகார்பன் இருக்கும். The coal available sedimentary rock. இங்கே வேர் இட் இஸ் கோல் மோஸ்ட்லி அவைலபிள். இந்த கோல் வந்து நிலக்கரி சொல்கிறேன், அந்த கோல் மோஸ்ட்லி வேர் இஸ் அவைலபிள் மீன் இந்த செடிமெண்ட்ரி ராக். இந்த ராக்கில் பார்த்துருப்பேன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ராக், பட் இந்த செடிமெண்ட்ரி ராக்கில் தான் கோல் அதிகமாக கிடைச்சிருக்கும். ஸோ த கோல் இஸ் மோஸ்ட்லி ஃபவுண்டு இன் செடிமெண்ட்ரி ராக். From the coal used for generation of thermal power. கோல் வந்து நம்ம என்ன பவர் நம்மளுக்கு கிடைக்குது,
thermal power. We get thermal power from coal. And also, it is used for industrial development. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா industrial, most of the industry depend upon coal, because with the help of the raw material of the coal, most of the industries are working. So that the coal is most important for industrial development. Okay, so that the coal we called as black coal அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கருப்பு தங்கம் என்று அழைப்பார்கள். எதை? கோல். நிலக்கரிக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது, black coal. Why? Because it's a most of the industrial development for depend upon coal, so that it is called as black coal. Based on the carbon content, அதனுடைய கோல் இருக்கக்கூடிய இந்த கார்பன் கண்டென்ட், ஆல்ரெடி ஐ டோல்டு கோல்னாலே அதிகமாக என்ன இருக்கும், கார்பன் தான் அதிகமாக சொன்னேன். இது எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னா செடிமெண்ட் ராக்கில் இருக்குன்னு ஆல்ரெடி செட்டு. அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த கார்பன் கண்டென்ட், அதனுடைய கார்பனுடைய அளவை பொறுத்து the coals are divided into many type of the coal, like anthracite. How many percentage of carbon is contained mean 80 to 90%. anthracite எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா 80 to 90% கார்பன் கண்டென்ட் இருக்கும். Then bituminous, how much of the carbon content mean 60 to 80% bituminous carbon அளவு இருக்கும். Then lignite, how much percentage carbon content in the lignite mean 40 to 60%. how many percentage? 40லேருந்து 60% இருக்கக்கூடியதான் lignite. Then last important பார்த்தீங்கன்னா beet. இந்த beetல how much கேட்டா less than 40% carbon. so these are variety of carbon coal. இந்த கோல்ல பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த அளவு, எந்தெந்த கோல்ல எந்தெந்த அளவு வந்து கார்பன் கண்டென்ட் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஓகேவா? the next, from that coal it is converted in, கோல் வந்து நம்ம என்னென்ன மாத்திரம்னு கேட்டீங்கன்னா கேஸ், ஆயில், எலக்ட்ரிசிட்டி, தெர்மல் பவர். இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கோல் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். கோலை வந்து நம்ம ஆயிலாக மாற்றிக்கிறோம், கேஸஸாக மாற்றிக்கிறோம், எலக்ட்ரிசிட்டியாக மாற்றுறோம். எதுலேருந்து? கோல்லேருந்து. நன் அந்த ரா மெட்டீரியல், இதனுடைய கோலுடைய ரா மெட்டீரியல் எதுக்கு பயன்படுதுன்னா இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் கெமிக்கல், டைஸ், ஃபெர்டிலைசர், பெயிண்ட்டு, சிந்தட்டிக் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ். இந்த இடத்துல வந்து அதனுடைய அந்த கோலுடைய ரா மெட்டீரியல் இதுக்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தோம். இது த ரா மெட்டீரியல் ஆஃப் த கோல் யூஸ்டு ஃபார் வாட் பர்பஸ்? கெமிக்கல் பர்பஸ், டை, ஃபெர்டிலைசர், பெயிண்ட், சிந்தட்டிக், எக்ஸ்ப்ளோசிவ். எக்ஸ்ப்ளோசிவ்னா வெடிமருந்து தயாரிக்கிறோம், இது பயன்படுகிறது. இந்தியன் கோல் வித் கோண்டுவானா ராக். இந்தியனுடைய கோல் அதிகமாக எங்கே அதிகமாக கிடைக்கும்னா கோண்டுவானா ராக்கில் தான் அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கோண்டுவானா ராக் ஏரியா இருக்குது இல்லையா, அந்த இடத்துல தான் இந்தியன் கோல் அதிகமாக கிடைக்கும். விச் இந்தியன் ஸ்டேட் ப்ரொடியூசிங் த கோல் பார்த்தீங்கன்னா ஜார்க்கண்ட், ஒடிஷா, வெஸ்ட் பெங்கால் and Madhya Pradesh. From the 4 important states, nearly they produce 90% of coal. இந்தியாவில் அதிகமாக 90% கோல் எந்த இடத்துல உற்பத்தி பண்ணுறாங்கன்னா these 4 important states தான். what are the 4 important states? ஜார்க்கண்ட், ஒடிஷா, வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் மத்திய பிரதேஷ். இந்த 4 ஸ்டேட்டில் தான் நியர்லி 90%, ரிமைனிங் 10% தான் அதர் ஸ்டேட்டு. பட் 90% கோல் வந்து இந்த 4 ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குதாங்க. அண்ட் Assam and Jammu and Kashmir also producing just 2% of coal. அஸ்ஸாம்லையும் சரி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா 2% கோலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் இந்தியன் லிக்னைட், அதாவது ப்ரௌன் சொல்லக்கூடியது எங்கே அதிகமாக டெபாசிட் ஆகிக்குது, அதாவது லிக்னைட் சொல்லக்கூடிய கோல். திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த வெரைட்டி ஆஃப் த கோல். இது என்ன சொல்கிறாங்க, இந்தியனுடைய கோலில் ஒரு வெரைட்டி சொல்லுவாங்க, ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். ஆக்சுவலி திஸ் டைப் ஆஃப் த கோல் வேர் இஸ் டெபாசிட், எங்கே படிஞ்சிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, எங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா சதர்ன் அண்ட் வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் பெனின்சுலர் இந்தியா. இந்தியாவுடைய சதர்ன் வெனிசுலாலையும் வெஸ்டர்ன் வெனிசுலர் பார்ட்லையும் தான் இந்த லிக்னைட், அதாவது ப்ரௌன் கலர் கோல் டெபாசிட் ஆகிருக்குது. தென் ஸ்பெசிஃபிக்காக எஸ்பெஷலி எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பாண்டிச்சேரியில் தான் அதிகமாக இந்த கோல் இருக்கும். அதாவது என்எல்சி, தமிழ்நாட்டுடைய நெய்வேலி லிக்னைட்டில் என்ன இருக்குன்னா என்எல்சியில் தான் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ரௌன் கலர் கோல் அதிகமாக இருக்குது. அப்போ இந்த லிக்னைட் அதிகமாக இந்தியாவில் எந்த இடத்துல கிடைக்குன்னா சதர்ன் அண்ட் வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் பெனின்சுலர் இந்தியா, எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு அண்ட் பாண்டிச்சேரி, இந்த 2 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேட்டில் தான் இந்த லிக்னைட், அது ப்ரௌன் கோல் அதிகமாக கிடைச்சிருக்கு. தென் கோல் இந்தியா லிமிடெட், என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட், சிங்கார்னி கோயிலர்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட், these are
public sector undertaking by governments. Undertaking by the government. So this is the detail about the coal. Coal na enna ketingna is what is the condition of the coal you want to explain. Eppadi பண்ணுவோம் inflammable organic substance சொல்லணும். What is the main carbon components ketingna? Carbon is the main component of the coal. Mostly this available sedimentary rock, and based on the carbon content, the coals are divided into many categories like anthracite coal, lignite, bituminous and beads. Each and every type of the coal has some contains other carbon content. Among them, which is the most carbon components means anthracite only 80 to 90%. And from the raw material of the coal, we are converted like gas, oil, electricity, etc. Then from the coal we can produce like many more items I explained in the beginning. And the Indian coals are mostly available in the Gondwana region, I said them. What are the Indian states are nearly 90% of coal producing in Jharkhand, Odisha, West Bengal, Madhya Pradesh. They are producing 90% of coal in India. But just 2% Jammu and Kashmir. But in lignite, the brown coal lignite where is available in southern and western part of Peninsula India. At especially Padina, Tamil Nadu and Puducherry இருக்குது. தமிழ்நாட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நெய்வேலியில் அதிகமாக இந்த என்எல்ஸ் அந்த லிக்னைட் கோல் அவைலபிள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி. த அனதர் நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி பெட்ரோலியம் ஆர் குரூட் ஆயில். எப்படி கோல் அதாவது நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜியுமே நெவர் ப்ரொடியூஸ் அகைன் அண்ட் அகைன் once we consume it overs. Okay, so petroleum another kind of the non renewable resources or energy. The petroleum other we called as the crude oil kuda நம்ம சொல்லுவோம். Actually the word petroleum derived from Latin word. The petroleum இந்த வார்த்தை எங்க மொழியில இருந்து வந்தனா லத்தீன் மொழியில இருந்து உருவானது. புரியுதா? Actually petro என்ற ஒரு லத்தீன் மொழியில இருந்து oleum என்ற லத்தீன் மொழியில இருந்து பிறந்தது தான் petroleum. Petro means rock. Petro என்ன மீனிங் சொல்லுவாங்க? Rock. Oleum means oil. So that it is obtained. The petrol எங்க அதிகமாக கிடைக்குன்னா obtained rock of the earth. பூமியினுடைய பாறைகள் இருக்கு இல்லையா, பாறையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடியது தான் எதுனா பெட்ரோலியம். So that it is called, இது என்ன சொல்றாங்க, மினரல் ஆயில் சொல்லுவாங்க. இப்போ அங்கே எப்படி பார்த்தா கோலுக்கு என்ன சொன்னாங்க, பிளாக் கோல்டுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, லைக் தட் பெட்ரோலியம் we called as பெட்ரோலியம் என்ன சொல்லி அழைக்கிறாங்க, மினரல் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க. What is the nature of the petroleum? Mean it's a inflammable liquid. இது ஒரு தீப்பிடிக்கக்கூடிய ஒரு liquid condition, not a solid. ஒரு நீர்ம தண்ணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய நீர் போல இருக்கக்கூடிய ஒரு தீப்பிடிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் எது, இந்த பெட்ரோல். So it is a inflammable liquid. It is contain hydrocarbons. இந்த பெட்ரோல் அதிகமாக என்ன இருக்குன்னா அதில் கார்பன் மட்டும் இருக்குன்னு பார்த்தோம். It is contain hydrocarbons. That means nearly 90 to 90% இருக்குது. 90லேருந்து 95% என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் தான் இந்த பெட்ரோலில் இருக்குது. அண்ட் சம் அதர் ஆல்சோ அவைலபிள் இன் த பெட்ரோல், லைக் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் இருக்குது, நைட்ரஜன் ஆல்சோ அவைலபிள், சல்ஃபர் ஆல்சோ அவைலபிள். ஸோ பெட்ரோலின் எடுத்தால் என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் என்ன இருக்கும், கார்பன் ஹைட்ரோகார்பன் அதிகமாக இருக்கும். சம் அதர்ஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் லைக் ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன், சல்ஃபர் அண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தோம். பெட்ரோல் யூஸ்டு ஃபார், எதுக்கு இந்த பெட்ரோலியம் பயன்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஃபியூல், எதை எரிக்கிறதுக்கு எரிபொருளாக தான் பயன்படுது. ஃபார் எதுக்கு, ஆட்டோமொபைல், ஆட்டோமொபைல்னால் காரு, பைக்கு, இல்லை ஆட்டோமொபைல்னால் அந்த வாகனங்கள் தயாரிக்கிறாங்க, அதுக்கு பயன்படக்கூடியது தான் இந்த பெட்ரோல்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட்டு ஏரோப்ளைன்ஸுக்கும் பயன்படுது. இட் இஸ் ஃபியூல் ஃபார் ஏரோப்ளைன்ஸ் அண்ட் ஃபியூல் ஃபார் ஷிப், கடலில் பயணம் செய்யக்கூடிய கப்பலுக்கும் இது பயன்படுது. அண்ட் லோக்கோமேட்டிவ், சம் ஆஃப் த இன்ஜின்ஸ் தயாரிக்கலாம் இல்லையா, லோக்கோமேட்டிவ்னா இன்ஜின் தயாரிக்கிறதுக்கும் ஃபங்க்ஷன் ஆகுறதுக்கும் இந்த பெட்ரோல் பயன்படுது. ஃப்ரம் த பெட்ரோலியம் we can produce another kind of the product. பெட்ரோல்லேருந்து வேறு சில பொருட்களை நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறோம். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா லூப்ரிகன்ஸு, கெரோசினு, தார், சோப்பு, வேக்ஸு, இதுமாரி நிறைய பயன்படுறோம். இந்த பெட்ரோல் எங்கெங்கெல்லாம் கிடைக்குதுன்னா அதாவது கடலில் இருக்கக்கூடிய ஆஃப்ஷோர்லேயும் கிடைக்குது அண்ட் ஆன்ஷோர்லேயும் கிடைக்கிறது. ஸோ இதுதான் என்னது டீட்டெயில் அபவுட் த பெட்ரோல். செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி. So this is in this class and this video we discussed. Remaining topic we will see on next video. Thank you so much.